দেখো এখানে এখানে দেখে যেতে পারো মোহাম্মদ, দেখে হেডফোনের নামটা খারাপ আছে, হেডফোন দিয়ে হবে না, স্পিকার মোডেই তো আছে মামা। আরে টিচার টিচার যেগুলো বলে সেগুলো হবে না, ল্যাপটপ দিয়ে কাজ। আমি শুনতে পাই, কারণ টিচার যেগুলো বলে সেখানে দেখো এখানে এখানে গোল সাইন থাকে। ভিডিওটা ভিডিওটা আরে কিছু শোনাই যাচ্ছে না। আচ্ছা আনমিউট করে রাখলেও কিছু প্রবলেম নেই, কারণ কিছু শোনাই যাচ্ছে না। দেখো 100%। এবার হয়তো হবে, এবার হয়তো হবে, এবার হয়তো হবে। স্যারের ল্যাপটপে প্রবলেম হচ্ছে, আর কিছু না। স্যার ফোন দিয়ে জয়েন করেছে বলে শুনতে পাচ্ছি আমরা। এটা হয়। এটাকে মিউট কর। আরে কিছু স্যার লেফট হয়ে গেছে। হ্যাঁ তো স্যার নেই। আরে জয়েন করবে রিজন করবে আবার। না স্যার করলে এসে গেছে, স্যার এসে গেছে। ওই তো স্যার। তোমরা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার, দেখতে Yes, পাচ্ছি। sir. হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, ইটস ভিজিবল। আমার একটু ল্যাপটপে প্রবলেম হচ্ছে আজকে, ঠিক আছে, সেজন্য আমি মোবাইলে জয়েন করেছি তো একটু অসুবিধা, ঠিক আছে। নো প্রবলেম ওকে স্যার। স্যার। Okay. নো প্রবলেম স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. বলুন। ইয়েস তোমাদের স্যার। পরীক্ষা তো শেষ করেছিলাম। স্যার ভয়েসটা কাটলো। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। কনসেন্ট ক্যাপাসিটি অবজেক্ট। আজকে তোমাদের যেটা করাবো সেটা হচ্ছে লফুল অবজেক্ট। হোয়াট ইজ লফুল অবজেক্ট? What do you understand by lawful object? First, lawful object. Hello, hello. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ শোনা স্যার, যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ স্যার বলুন বলুন। স্যার, শোনা যাচ্ছে। Lawful object. What is the meaning of the lawful object? Lawful object means if
if you are actually binding up any kind of contracts under the contract, the object should be lawful. Basically, if it is not showing any kind of object which is actually unlawful, then definitely it is considered as a unlawful object. So it is not considered under the contract. So what are the I can give you an example that if you are selling something which is actually not impossible to binding up into the contract, so in that case it is considered as a lawful object. Just like if you want to sell Taj Mahal, if you want to sell any kind of government property, suppose you are moving into a contract to sell any government property, that is actually you can't sell. Basically, you don't have any permit to sell. So it is considered as a lawful object. Okay. So lawful object which is actually forbidden by the law. So just see the your particularly this context basically you can understand. স্যার এখানে অবজেক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এখানে অবজেক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? অবজেক্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে যে তুমি যে একটা ধরো কন্ট্যাক্ট করলে যে সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু সেল এনি প্রপার্টি, গভর্নমেন্ট প্রপার্টি টু মি, এটাই হচ্ছে অবজেক্ট। দিস ইজ ইউর অবজেক্ট ইজ টু সেল দ্য গভর্নমেন্ট প্রপার্টি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট পসিবল because you can't sell any government property. This is actually unlawful object. So the object should be real. Object should be real. স্যার তার মানে আমার অবজেক্টিভটা ইললিগাল হওয়া চলবে না, তাই তো? Definitely, definitely. Now just see this one. First one is forbidden by the law. Basically, you can't. This is forbidden by the law means you can't. If it is contested, then definitely through the law you can protect this contract. Okay. Suppose you have purchased any government property, and by mistake or by fraud somebody sold the government property to you. So definitely you can move to the court for the against the forbidden by the law. Basically, law can go and contest regarding this matter and solve the issue. Then it is considered by the forbidden by the law. Second one is the nature perpetrated defeat by provisions of any law is fraudulent and involves any injury and person property, and court has immoral and public policy. The fourth point is immoral to public policy. Basically, if you are selling any kind of government property, so in that case is actually considered as a forbid. And first one is a immoral and opposed to the public policy. Is it clear? Hello. স্যার sir. স্ক্রিনটা না শো করছে না। Now just see the screen. So আপনার সাউন্ডটা খুব স্লো আসছে। Your voice is getting low. স্যার স্ক্রিন শো করছে না, ভয়েসটাও খুব কাট করছে স্যার, ওই জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে। ভয়েস তো স্লো হবে কারণ আমি তো सर आवाज कट भी रहा है। শুনতে পাচ্ছ এবারে? Yes, sir. यस सर। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। Yes sir. দেখো এটা স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ স্যার স্ক্রিনটা শো করছে না। হ্যাঁ স্ক্রিন শো করছে না। কেন? Screen is not visible. Yes, sir. Your screen is not. বেরিয়ে গেছে।
এবার দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস এবার হ্যাঁ দেখা স্যার যাচ্ছে। এবার দেখা যাচ্ছে। স্যার মেটেরিয়ালটা একটু শেয়ার করলে স্যার ভালো হয় ক্লাসের পর, তাহলে আমরা পড়তে পারবো। আজকে প্রবলেম হয়েছে সেটা তো বুঝতে হবে এটা। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে স্যার। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir, it হ্যাঁ is. স্যার, হ্যাঁ স্যার শো করছে। Second one is possibility of the performance. What is possibility of the performance if you are moving into any kind of contract? Hello? Yes, sir. Sir, we can hear you. Please Yes, continue. yes, sir. If you are actually showing any kind of what is the possibility of the performance? Possibility of the performance means if you are moving into any contract, so the contract should be possible for the performance. Suppose you are moving into a contract, but it is not possible for performance. Suppose one person is moving into a contract. Just giving you an example, showing you one example, and definitely it will be explaining on a better way. Just see this example. Agreed to pay 5 lakhs to B for ultimatum of the decoration of the office drawing room. The agreement is void, but the meaning of the term ultimatum is not certain. এখানে কি হচ্ছে দেখো 5 lakhs এর একটা কন্ট্রাক্ট এর সাথে বি করেছে, দিস ইজ টু পারসনস আর মুভিং ইনটু এ কন্ট্রাক্ট, বাট হুইচ ইজ ফর দ্য ডেকোরেশন অফ দ্য পেন্টিং দ্য হাউস দ্য রুম. So the description he has given, that is possibility of the performance is not there. The drawing of the room that is there, but the description he has made, that is not possible for the performances. So it is considered as a void contract basically because of the possibility of the performance is not there. Clear? কি বললাম এটা? হ্যালো হ্যালো স্যার আরেকবার বলুন, আরেকবার বলুন। two persons A and B, two persons are moving into a contract and for the drawing of the drawing of the painting of the room, but the description he has given which is actually not possible for the performance, মানে এমন একটা description দেওয়া হয়েছে, this description is not possible for the drawing he has given. So this contract is void because possibility of the performance is not there. এমন ভাবে ড্রয়িং করতে বলেছে যেভাবে তোমার পেন্টিংটা করতে বলেছে, দিস পেন্টিং ইজ নট পসিবল, দিস কাইন্ড অফ পেন্টিং ইজ নট পসিবল. So possibility of the performance is not there. So in this case, this contract is void because possibility of the performance is not available or not present. So this is considered as a void contract. This is another essentialities of the contracts.
possibility of the performance. ঠিক আছে? Earlier one, this is legality of the object. Basically, if your object is not proper, তোমার যদি object যদি this is first one is the forbidden by the law, and second one is actually opposed to public policy, or it is not considered for the benefit of the contract. So in that case, this is considered as a void contract. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir, yes. Yes, sir. স্যার জাস্ট টু কনফার্ম, মরুভূমিতে আলু উৎপাদন করার কন্ট্রাক্ট ভয়েড কন্ট্রাক্ট, তাই তো? সেটা সেক্ষেত্রে ওটা পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স আসবে। But necessary of the legal formalities, next one. What is legal formalities? Legal formalities means if you have to go for a binding up with the agreement clause, it should be in writing, it should be in a registration, and it should be done to the proper agreement in the form. Jodi tumi agreement, it can be the contract can be orally written, orally can be done and written can be done, and that should be registered registration with the proper stamp duty according to the Stamp Act of India. So this is another very important part for the essentialities of the contract. That is it should be proper documented and properly registered and should be properly proper agreement should be done. This is another part of essentialities of the contract. তাহলে কি কি আমি পয়েন্টগুলো প্রথম থেকে বলেছি সেগুলো আমি জাস্ট আই এম রিপিটিং ওয়ান্স अगेन. First one is your, just write down, first one is your proper offer and acceptance. Hello? স্যার কি লিখবো বলো হবে? Proper offer and the acceptance. If you are making the offer, there should be a proper acceptance. Okay, there should be a proper proposal and acceptance of the proposal should be there. Then it is considered as a contract. First point of the essentialities of the contract. Proper offer, acceptance, proposal, making the one person is making the proposal and the another person is accepting the proposal. Is it done? Sir, done. Second one is a lawful consideration. Consideration means benefiting the other party, binding up into the contract. যখন কন্ট্রাক্টটা করা হচ্ছে, these two persons are moving into a contract and moving into a contract for binding up into a contract. This is a bilateral and mutual formation of the agreement, and it is actually benefiting the other party. When a consideration means it's benefiting the other party. It can be monetary benefit, it can be the other benefits as well, but you should benefit the other party. Without benefiting the other party, this is not considered as a contract. Clear? Consideration means benefiting the other party. Benefiting the other party, and when the two parties are moving into a contract. This is lawful consideration. Consideration should be lawful. এখন আগের দিন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে if you are actually doing any kind of fraudulent trade or something like money laundering or something like that, that can be the consideration is there, but this consideration is unlawful and opposed to public policy. Unlawful and opposed to public policy. This is your lawful consideration. Second point. Capacity of the parties. কি বলেছিলাম? The minor cannot move into a contract, so capacity of the parties should be there. Whether he is capable for the contract or not. Capability means the minor, whether he is capable or not. Second one, insolvency
drunkenness, your lunatic, asylum, or sometimes sane, sometimes insane type of persons cannot move into a contract because they are not capable for the contract. Clear? বুঝতে পারছো তোমরা? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Next one is the free consent. Free consent means when the two parties are moving into a contract, so there should be a proper consent or not. মানে consent মানে হচ্ছে আমি এগ্রি করছি না, whether I am agreeing into the contract or not. If you are forcing somebody, so it is not considered as a contract. চারটে পয়েন্ট কি বলেছিলাম last day? What are the points that I have given? Sir, undue influence, coercion, Undue influence, Undue influence, coercion, fraud, আর mispresentation, mistake. misinterpretation. These are the points for the free consent. এগুলো পরে আমি elaborate করব. These are the very elementary points I am actually telling it to you. Okay. And any question up to this? No, I suppose. What is the meaning of the coercion? What is the meaning of the coercion? Hello? Sir, to forcefully make them do something like gunpoint এ কিছু করানো. This is coercion. And what is undue influence? Making use or taking benefit of the influence a person is having on another. মানে বস এমপ্লয়িকে দিয়ে কিছু করাতে চাইছে তো সেইভাবে. Employee দিয়ে করাতে চাইছে because he is having the power. That's why he is making an undue influence of it. Okay. By mistake. Mistake means you are entering into a contract by mistake. ভুল করে ঢুকে গেছো. This is the meaning of the mistake. Mispresentation means you are mispresenting or hiding some fact about the contract. But you know that. এটা ঘটতে পারে. It is possible, but भूलभाल कैसे घुस जाएंगे सर? एग्जांपल. okay. স্যার মিসপ্রেজেন্টেশন এর একটা एग्जांपल দিলে ভালো হয়. Mispresentation means suppose you want to sell your property, but this property is actually under the mortgage. Already সেটা লোনেতে আছে কিন্তু সেটা তুমি হাইড করে একজন কাউকে বিক্রি করে দিলে. You are hiding the fact this is under mortgage, but this property is not free from encumbrance. What is the meaning of the encumbrance? It means it is not actually free. The property of the title is not free. It is not free. That's why, but you are hiding the fact and you are actually selling the property to another person. This is called as a free from encumbrance. Clear? Free from encumbrance. মানে প্রপার্টি টাইটেলটা ফ্রি নয়. মানে একটা প্রপার্টি যখন তুমি কিনবে তাহলে তোমাকে টাইটেলটা তো ফ্রি হতে হবে. If it is mortgage, then it's actually the property of the bank. This is not the property of yours. Until and unless you are actually settling off of the whole money to the bank, this title is actually kept with the bank. This is under mortgage. So you can't sell the property to any other person. You have to take the NOC from the bank that you have already settled the whole thing. Then this NOC can be settled up for the further title deed. Clear? বোঝা গেল জিনিসটা কি বললাম? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার. Yes, sir, But you understood. are hiding the fact that the other party moving into a contract by mistake, you are doing the mispresentation. It can be done. So if he is moving into this kind of agreement, or it can be the contract, this contract can be void, and he can terminate and reperpetuate the contract. Terminate the contract মানে ছেড়ে দিতে পারে, মানে কন্ট্রাক্ট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, রিপিচুয়েট দ্য কন্ট্রাক্ট, অ্যান্ড হি ক্যান গো ফর দ্য ব্রিচ অফ দ্য কনসিকুয়েন্সেস অর ব্রিচ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, ফাইলিং আপ দ্য কেস. মানে যা ক্ষতি হয়েছে তার টাকাটা সে নিতে পারে. ক্লিয়ার?
লফুল অবজেক্ট, যেটা আমি আগেই এক্ষুনি বলেছি, লফুল অবজেক্ট মিন্স দ্য অবজেক্ট শুড বি লফুল। ইউ ক্যান সেল এনি গভর্নমেন্ট প্রপার্টি, ইউ ক্যান সেল তাজমহল, you can sell any kind of things which object is not actually lawful and which is opposed to public policy, which is forbidden by the law, যেটা তোমার ল দিয়ে কোনোভাবে আটকানো যাবে না, this is actually you can't go for this kind of contracts. Clear? Possibility of the performance. Possibility of the performance means if it is not possible for the performance, means if it is not actually possible, যে তুমি করতেই পারবে না। তোমাকে ধরো একটা কাজ দিলাম, যে কাজটা ধর সাপোজ আই ওয়ান্ট টু আই এম গিভিং ইউ এ কন্ট্রাক্ট উইথ ইউ, গিভিং ইউ এ কন্ট্রাক্ট টু ইউ বেসিক্যালি ফর পেন্টিং মাই হাউস, বাট আই এম গিভিং সার্টেন ক্লজেস, সার্টেন ইনস্ট্রাকশন which is not actually possible for you to paint my house in that way. So this is not actually possible. So possibility of the performance, this is another important part. Clear? Yes, sir. And final thing, that is your necessary legal formalities. Legal formalities means you are binding up the contract with legal formalities, means contract ঢুকলে, but what is the proof that you have moved into a contract? It can be written, it can be done through the agreement, it can be done through the stamp duty, and then it is considered as a legal contract. মানে একটা প্রপার্টি যদি তুমি সেল করো তাহলে কি হয়, সেটা সেল ডিড বানাতে হয়, that is registered, so you can consider that one. Okay, these are the main essentialities of the contract, the main parts. তোমাদের যেটা কোশ্চেন আসে যে all contracts are agreement and all agreements are not contract, এইটাই হচ্ছে কিন্তু that should be the answer. মানে কোশ্চেনটা অনেকবার এসেছে, there is a repetition of the questions every year under the contract law. That's what all agreements are contract, but all agreements are contract, but all contracts are not considered as agreements. This is the meaning. মানে তোমার এগ্রিমেন্ট করা থাকলেও কন্ট্রাক্ট হবে না, কেন হবে না? যদি these are the essential elements of the contract is actually missing, in that case it is not considered as a contract. Clear? এটা দেখো, জাস্ট সি দিস ক্যাপশন, এবং দরকার হলে এটা এই ডায়াগ্রামটা লিখে নাও আজকে। You can see this one. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Show করছে। Yes, sir. Yes, it is visible. I'm just moving this one, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Just write this one. Just write this one. হয়ে গেছে স্যার। Just write down this diagram. Sir, show the left panel, please. Just moving. Yes, sir. বাস বাস, হ্যাঁ 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 স্যার, লেফট প্যানেলটা একটু, হ্যাঁ ব্যাস ঠিক আছে। Done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. এই কোশ্চেনটা আসে কিভাবে লিখতে হবে?
তোমাদের যে এসেনশিয়াল পার্ট যেগুলো আমি তোমাদের এখন বললাম, given you the 7 to 8 9 points, these points if it is missing within the agreement, this is not considered as a contract. Clear? Agreement hote pare ami tomar sathe agreement, I can go for agreement, but these essential elements of the contract is if it is missing within the agreement, so it is not considered as a contract even you have done with the agreement. বোঝানো গেল? এগ্রিমেন্ট হতে পারে কিন্তু ওই এলিমেন্টস গুলো যদি না থাকে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট কনসিডার্ড অ্যাজ এ কন্ট্রাক্ট। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes. Done? Yes, sir. Yes, completed. Yes, sir. Done. Okay. I am giving you the total screenshot of it, and just read these things because some students are from non-commerce background. They should go with this one, and that is very very important because when I will be moving into the further advanced areas, then it will create some issue, problem for you. First, just get the concept of the contract first. স্যার এই মেটেরিয়ালটা শেয়ার করে দিলে খুব সুবিধা হতো। হ্যাঁ বলো। স্যার মেটেরিয়ালটা শেয়ার করে দিলে খুব সুবিধা হতো। হ্যাঁ স্যার, মেটেরিয়ালটা একটু শেয়ার করে দিলে আমরা আমাদের দেখে নিতাম। করে দিচ্ছি, আমি মেটেরিয়াল শেয়ার করে দিচ্ছি। ইয়েস স্যার, খুব ভালো হয়। নেক্সট দিন ক্লাসের আগে কিন্তু তোমরা প্রিপেয়ার থাকবে, আমি কিন্তু এর উপর কোশ্চেন করব, and I will give some case study. Okay, sir. Before solving the case study, I will not go for the next section. Okay? Bye. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. হ্যালো, ক্লাস শেষ নাকি? ভগবান জানে সব তো বেরিয়ে গেল ফটাফট। এ বলছি শোন না, হ্যালো, কলেজে কি যাবি একদিন? তো ওই রেজিস্ট্রেশনের জন্য, তাহলে ওটা গিয়ে করে আসলে বেটার হবে। কেউ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এসছিস? হ্যালো, কেউ সিইউতে এসছিস? হ্যাঁ, কেউ সিইউতে সবার এসছিস? তো এখনো ম্যাথ এক্সামই কমপ্লিট হয়নি, তো ম্যাথের রেজাল্ট ছাড়া তো রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিটই হবে না।
কেউ সিইউতে এসছিস? হ্যালো, আরে কেউ যায়নি সিইউতে।